Hello mga people, it's me again, Nato the Explorer, and welcome back to my channel. And one more thing, maraming salamat po sa mga sumuporta sa aking huling vlog, napkin folding tutorial. And welcome back to my channel at another tutorial vlog na naman po tayo. Isang Arabic tutorial, mga basic term, yung basic Arabic use lang at madali lang ito. At okay, at before that, please subscribe, like and share this video, and hit my notification bell for more videos and updates for my channel. We can start with the good morning. Good morning. In Arabic, subah al-kahir. Subah al-kahir. In Tagalog, magandang umaga. Ang execution nito, ang execution in Tagalog, in Arabic, subah al-kahir, subah al-nur. Ibig sabihin, subah al-nur, good morning to. Subah al-kahir. And ang execution, subah al-nur. Yan, shabab, subah al-kahir. Yan. Subah al-nur. Yan. Masala al-kahir. Meaning, good afternoon, good evening. Masala al-kahir. Ang execution, masala al-nur. Masala al-nur. Masala al-kahir. Masala al-nur. Ibig sabihin, good evening. Good evening too. Yan. Okay, bago ang lahat, bago ang greetings, bago kung anong gawin nila, unang-una nilang greetings ay Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibig sabihin, peace be upon you. Assalamualaikum. Ang execution naman yan is Walaikum salam. Walaikum salam. Ibig sabihin, peace be with you. Dito sa Saudi, ayan ay bago magkita, bago mag-usap sila, Assalamualaikum. Hindi pwedeng hindi sila babati ng ganun, Assalamualaikum. Kasi ibig sabihin nun ay kapayapaan. Yung kapayapaan na binibigay mo, tapos kapayapaan din dapat ang ibibigay nila ng kausap mo. At yun na nga. Assalamualaikum. Peace be upon you. Ang execution, Walaikum salam. Walaikum salam. Peace be with you. Tapos kasunod niyan, Kaif halek. Kaif halek. Ibig sabihin, how are you? Kaif halek? Kaif halek? How are you? Then ang command execution naman yan as Alhamdulillah. Ana kwais. Ibig sabihin, praise be to God. Praise be to God. Alhamdulillah. Susundan niya ng ana kwais. Ibig sabihin, ana, ako. Kwais, ibig sabihin, good. I'm good. Ana kwais. I'm good. Ang term naman, ang good is tamam. Tamam. Ang karaniwan gumagamit niya ay mga Egyptian or Masri. Tamam. Kulo tamam. All is good. All is well. Yan, ibig sabihin, tamam. Kulo tamam. All is well, all is good. Ang sunod natin ay shweya. Shweya or wait. Kasi karaniwan kung hindi ka taga Middle East, hindi mo alam to. Ito, kung hindi ka taga Middle East, hindi mo to alam. Ibig sabihin, shweya. Shweya or dagiga. Ibig sabihin, saglit lang or one a moment. Wait. Dagiga. 1 moment or 1 minute. Dagiga. 1 minute. Yan. Anta or ikaw. Inti. Alan. Ibig sabihin, hello. Marhaba. Marhaba. Alan at marhaba, halos parehas sila. Ginagamit nila pagka babati sila at darating. Hello. Alan. Marhaba. Parang yung marhaba is execution siya. Yung sasagutin mo yung nag-hello sa'yo. Alan, hello. Marhaba. Alan. Yan. Shabab. Ibig sabihin ay guys, tropa, shabab, ya al-shabab. So, hello guys, ya shabab.
hello guys, parang hi Shabab, hi guys, yung ganun. Kulu tamam. Kulu means all, tamam is good. Tamam. Kulu tamam. All is good, all is well, parang ganun. Yan. Habibi. Habibi, love. Honey or dear. Habibi, lover. Habibi is for male or panlalaki. Habibti for female. Yeah, Habibti. Kefalek. Hi love. How are you? Yan. Hi love. Hi dear. How are you? Yalla. Ibig sabihin, let's go. Yalla. Let's go. Yalla surah. Fast. Let's go. Let's go faster. Yalla surah surah. Karaniwang expression ng mga nag-uutos sa'yo. Yalla surah. Faster, faster. Come faster. Yan. Taal. Taal. Come, come. Taal. Taal, taal. Yan. Come. Fee. Meron. Fee. And mafi, wala. Don't have. Fee. Fee fulus. Walang pera. Fulus is pera. Yan ka. Philippine, mafi fulus. Pilipino laging walang pera. Yan. Karaniwang expression ng mga ibang lahi is Philippine, mafi fulus. Miskin. Ibig sabihin, mahirap, kawawa, miskin. Mafi fulus, wala. Fee fulus, meron pera. Mafi fulus, walang pera. Yan. Rijal. Rijal is lalaki and Hurma is babae. Bent. Dalaga. Walad. Binata. Walad. Bent. Bent. Walad. Binata. Dalaga. Bent. Dalaga. And walad. Binata. Yan. Fulus, ibig sabihin ay pera. Yan. Galing na tayo dyan. When or where. When inta, nasaan ka? Where are you? Yan. When, nasaan? Or where, when in English, where. Kasi medyo confusing eh. Pagka sa English, when is kailan. Pag sa Arabic, when is nasaan or where. Yan. When, mita or kailan. Mita iji, kailan ka dadating? Iji is dating. Mita imshi, alis. Out. Go. Mita go out. Sorry. Sorry. How many? Ibig sabihin, kam harba. Kam harba. How many? How much? Kam pulus. How much? Kam pulus. Pagka sa English kasi may mga difference eh. May mga iba't ibang katawagan sa Arabic. Tulad ng how. In Arabic, how. Kef. For example, how are you? Ibig sabihin, kef halek. How are you? Kef halek. Dito naman sa other term, how is kam harba, kam fulus, pagka yung mga binibilang. Yan. Kasi dito sa mga Arabic word, parang sa atin din, marami din term, maraming pinagagamitan. At ayan, at hanggang dito na lang po tayo. At maraming salamat po sa pakikinig. At don't forget, subscribe my channel, like and share this vlog, and hit my notification bell for more information and updates to come, like live streaming and premiere videos. And maraming salamat po. This is Not an Explorer signing off.